Nutrition is a very important chapter. I think it has been taught in your first or second year by either R.N. Sinha sir. I think R.N. Sinha sir himself took the nutrition class. That's I saw in your. Okay. Now coming to the nutrition, I think everyone forget everything. Huh? Do you remember anything? What kind of food? How many components in normal food? What are the components? At least family. First is bodybuilding food and one is, what is the other? It was written in the very first page of the nutrition chapter. Food is either bodybuilding, those are chemical component, energy food. Then by chemical component, it can be macro and micro. What are the macro elements? What are the micro elements? Okay. So, which macro element gives maximum energy? Fat, 9 kilocalorie. And for micro elements, apart from vitamins, what are there? Minerals. Essential fatty acid and essential amino acid, I think everyone remembers. How many essential fatty acids is there? Are there? How many essential fatty acids are there? ফার্স্ট ইয়ারে আছে, তো কি হচ্ছে? একটা অ্যারাকিডোনিক, আমার কিছু মনে পড়ছে? আর বাকিগুলো কি? আচ্ছা, হাউ মেনি এসেনশিয়াল অ্যামিনো অ্যাসিডস? 21. What are the newest addition? Out of 21, when I studied UG, there was 19. Then added 2 in your time. What are the newest 2? Selenium, or selenium is selenium amino acid. Okay. In your case, it is not newest, so that question is invalid now. You all know altogether all it. Why these are called essential? Very good. Okay, last question. What are the supplementary action of protein? Then what is limiting? Okay, then now what is supplement? Okay. Now coming to today's first spotter, that is parboiled rice. Okay. Parboiled, why parboiling is necessary? I think all of you know. Why? Which nutrient? 12. Thiamine. Is that 12? 1. Vitamin 1 is so that the rice can contain its own vitamin 1. There is one parboiling process that is for 65 to 70 hours. আমরা ছোটবেলায় দেখতাম ধানটাকে হচ্ছে গরম জলে সেদ্ধ করতে দেওয়া হয়, এরকম ফুলে ফুলে ডুমো ডুমো এরকম পুরো বাদামের মতো হয়ে যাবে দেখতে। ওকে, অলমোস্ট সার্কুলার। Then the water is drained and then it is steamed for 5 to 10 minutes, sometimes for 1 hour. This depends upon the paddy type also. Okay. Then the resultant thing is called parboiled rice. And previously when we used that dheki, tomra dekhecho kina jai na, when we used that to separate the outer layer and to extract the rice, it was all the vitamin B1. In which layer it is situated? Aleurone or endosperm? Aleurone layer.
it protects the aleurone layer was protected in দেখি আমি জানি না ইংলিশ কি, ঠিক আছে, in that rice. Okay, that's why that was good, but it tastes very bitter. The color is also somewhat reddish, but in machine polished the aleurone layer is also expelled. Only the endosperm layer is there. Okay, that's why the parboiling, so that vitamin B1 goes from aleurone to endosperm layer transfer. So this is now parboiled rice. Okay, the calorie content, protein content, it is for you to remember, for me to write only. ইউজুয়ালি কোশ্চেন আসবে এইরকম, তোমাদের একটি হচ্ছে এটা ঢাকা থাকবে একটা সাদা ইয়ে দিয়ে, এটা রাখা থাকবে অ্যাজ এ স্পটার। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, আইডেন্টিফাই হোয়াট ইট ইজ দেয়ার। নেক্সট যা খুশি থাকতে পারে, পারবয়েলিং নিয়ে পরিষ্কার বলতে পারে যে হাউ পারবয়েলিং ইজ ডান, হাউ টু আইডেন্টিফাই, ওকে, or probably directly what is the limiting amino acid, lysine and threonine, and what is it is rich in methionine, and in usual grams or lentils there are too much lysine and threonine and deficient in methionine. So when we mix lentil and rice, that means normal khichdi, it's a superfood. Okay, and difference with milled rice. Milled rice is not there, and powder polished rice and parboiled. See the difference. See the difference. This rice is also looking somewhat like powder polished, but that is parboiled. Okay, অনেক দিন ধরে রেখে আমরা এটা 4-5 বার ধুয়ে যা লাল ভাব ছিল চলে গেছে। পাউডার পলিশ ইজ টোটালি হোয়াইট, যখন তুমি বস্তায় যেটা দেখবে এটা একদম পুরো সাদা। দোকানদার দেখাবেও, আগে এখন তো পাওয়া যায় না, আগে দেখাতো এই চাল দেখুন একদম সাদা চকচক, ভাত হবে খুব সুন্দর। আর parboiled rice sometimes it breaks. Okay, in parboiling it has been soaked once, then it is steamed. Sometimes parboiled rice are breaked, but in polished all grains are intact. So what are the difference? First, it is looking translucent, yellow, brown, opaque and white. Vitamin B1 content is high. It is deficient, higher nutritive, higher protein. These are vague points. Only the vitamin B1 point you should remember. Okay. Coming to the whole wheat and ragi or millets. Here the protein content in whole wheat is 12 gram and ragi or millet is 7.3. ও গমটা দেখলাম শেষ হয়ে গেছে, নেক্সট টাইম প্লিজ। সেম গোজ ফর রাগি নেই। What are the limiting A? Again lysine and threonine. And what are all the essential elements is adequate amount in high calcium. ক্যান্টিনে করে কি রাগি কোনোদিনও? আমি তো সব দিন থাকি না, করে রমা কলাই করে একদিন, সেটা আমি দেখেছি। হ্যাঁ, কলাই জানিস না? রমা কলাই যেগুলো বড় বড়, ক্যান্টিন থেকেই তুলে আনা, ওরা যা রাখে সেইটাই। Now coming to the Bengal grams, chana or chickpea. Okay, usually আমরা এটাকে মুগ ডাল হচ্ছে গিয়ে বলতে থাকি, গেল কোথায়, হ্যাঁ, বা চানার ডাল যেটা। Okay, usually what are the calorie contents? Again 340, protein 17, highest, limiting A, methionine and cysteine. What it is rich in? Mineral, group B vitamins such as riboflavin and thiamine and also lysine. How to make up for limiting A? Rice is rich in methionine and cysteine. What I said, khichdi constitute complete essential components, so it is a superfood. Every I am telling every amino acid, how to determine
protein content in any food? Is there any term also? Read in what is NPU. Okay, it is written in the park. Net protein utilization. Okay, it is an important short note also. And also the mathematical expression. It may come as MCQ. মিটারের নাও চাল হচ্ছে গিয়ে পরীক্ষায় আসার চান্স খুবই কম, কিন্তু জানা আসতেই পারে। এইটা আশা করি চিনুন, এটা তোমাদেরকে মাঝে মাঝেই দেয়। সয়াবিন। ওকে, হোয়াট আর দ্য সয়াবিনস? পরে আসছি। Soybean and soya chunks. It is the highest protein content among all legumes, 43.2 gram. Calorie 432 kilocalorie. Fat 20 gram. High content of iron and also rich in lysine, carotene, folic acid. What are the limiting? Methionine again. So rice and soybean also one complete food. Okay, not superfood but complete food. For superfood, it has to be easily digestible also, but that is not there. And also prepare short note for balanced diet. Okay, what is the balanced diet? And the latest addition in park, my plate for the day. There is a picture. Remember, try to remember the composition and how much percent of what food should be there. Okay, these soya bean seeds. First page. The soybean seed, তাই রমা কলাইয়ের মতোই দেখতে। কলাই ডাল খেয়েছিস তো? মাসকলাই ডাল, তাই সোয়াবিন সিড বল, ঠিক আছে? পরীক্ষায় আসতেই পারে। এখানে যখন পাওয়া যায় তখন আমি নিয়েই আসবো, এক কৌটো দাও, পরীক্ষায় বসিয়ে দেবো। তখন লিখতে হবে সোয়াবিন সিড। হ্যাঁ, রেস্ট অফ দ্য থিং সেম। সোয়া চাংস, যদি এইটা থাকে সোয়া চাংস, আর যদি ওইটা থাকে বাঁদিকেরটা, that is soybean seed. Last is groundnut. It is also not available in your canteen. Usually only groundnut is calorie content again 560, protein content 25. The one thing you should remember for groundnut, that it is rich in niacin and high in mufa. What is mufa? What is good? What is good? Saturation or unsaturated? Saturated fatty acids are good or unsaturated fatty acids are good? Unsaturated. Why? Why unsaturated is good and not saturated? তো ঘি খাওয়াই উচিত নয়, অথচ এখন আমাদের আবার বলছে ঘিতে ফেরত যেতে। ভাই, যে কেননা এই সরষের তেল, সূর্যমুখী তেল কোনোটাই ইন্ডিয়ায় আগে হতো না। ঘি হতো তখন লোকের স্ট্রোকও কম হতো, এত প্রেসারের ঝামেলাও ছিল না। এগুলো হচ্ছে গিয়ে যা হয়েছে, দোজ আর ফরেন ইম্পোর্টেড জিনিস আজকে আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে। সেম গোজ ফর পটেটো. Potato is not our food. It was the food for Irish people. Okay, also one thing remember, improper storage, that is fungus. There will be fungus aspergillus which can produce aflatoxin, which is hepatotoxic and carcinogenic. So proper storage is necessary. Now coming to the two things. One is অড়হর ডাল and the second is খেসারির ডাল। দুটো পাশাপাশি নিয়ে দেখো, আর এটা যেন লাস্ট অবধি প্লিজ যায়, নইলে দুটোর মধ্যে ছড়িয়ে ফেললে সব শেষ। Why খেসারি is important? Because খেসারি ডাল can causes letharism. There are steps of letharism: 1 stick, 2 stick, then crawling. Okay, remember the phase. And what are the toxic principle? BOA, BOA, beta oxalyl. প্লিজ দুটো পাশাপাশি দেখে, বাই শেপ, বাই কালার, যেটা নিজের ইয়ে হবে। কেননা দিনের শেষে এত কালো হলেও
অ্যাকচুয়ালি খেসারির ডাল কিন্তু এত কালো নয়, এটা দীর্ঘদিন ধরে রেখে এটা তো আর রান্না হবে না, রেখে এটা এরকম হয়েছে, এটা জোগাড় করা হয়েছে। দিস ইজ নট অ্যাভেলেবল নাও ইজিলি। হোয়াট আর দ্য ফুড অ্যাডিটিভস? যেমন কি হতে পারে? স্যাফরন কোথায়? স্যাফরন কি বলতো, বলে দিলি ফট করে। হ্যাঁ, আচ্ছা দুধে কি কি অ্যাডিটিভ হতে পারে? হ্যাঁ, আচ্ছা, আর ওয়াটার, আর টারমারিক, আর হানি। হানি দিলে তো পয়সা যাবে, আরে সস্তা করতে হবে। হ্যাঁ, সার, সে আমি যাই না। চুন মেশানো যাবে, চুন মেশানো যাবে। There are also tastes, okay, and pasteurization again very important. তিনটে মেথড, তার মধ্যে স্পেসিফিক্যালি কি ভাট মেথড, VAT আর HHT, এই দুটো পুরো বাই প্রসেস মনে রাখবে, ওগুলো ভাই ভাই জিজ্ঞেস করে। VAT একটা হচ্ছে ভ্যাট অ্যান্ড ডবল HT। ওটা নিউট্রিশন চ্যাপ্টারটা প্লিজ ভালো করে গোটাটাই পড়ে দেখো, কারণ স্পটার মানে শুধু এই কটা পয়েন্ট নয়, যে কোনো জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারে। এই নিউরোলাথাইরিজম, খেসারি, অড়হর ডাল নিয়ে হয়তো চলে এলো কোশ্চেন, হোয়াট ইট ইজ সিমিলার টু লুক লাইক, ব্যাস খেসারি, বোয়া, স্টেজ, যা খুশি যেতে পারে। স্পটারে তোমাদের এগুলো দেওয়া অ্যাকচুয়ালি যে দেখো আর চিনে নাও, যাতে ফার্স্ট কোশ্চেনের উত্তরটা দিতে পারো। বাকিগুলো কিন্তু কোনোটা এটার থেকে আসবে না, থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হবে। ওকে, কিসে ডেফিসিয়েন্ট, কিসে এনরিচ। আর একটা হচ্ছে হ্যাঁ প্রসেসড ফুড, আল্ট্রা প্রসেসড ফুড, these things also added this time in park. Just small definition, important for Viva, important for MCQ also.